So, ladies and gentlemen, I think we will start now in those words and having some food to join us when you're available. Well, thank you, ladies and gentlemen, and really honorable participants to this meeting to be here. I mean, I really admire the fact that you came here when there's a lot of competition for side events, and all of them were really good and interesting, and not to forget about Ukraine. So the fact that you have a heart for the victims of repression in Turkmenistan means a lot to us, and to see you here when many of us have been working days and nights to try to see the fate of those who are still detained in that terrible country. I also admire the fact that you came here, and there is wine downstairs, so that also says a lot to me. I wanted to say, you all know probably the rankings of Turkmenistan in the world when it comes to freedom in the world surveys. And in the 2023 edition, Freedom House has rated Turkmenistan worse than North Korea, which is quite steady. So the ones that are beating us are like Syria, and I think that also says a lot. So thinking that we have a country like North Korea within the OSCE, and that we don't pay so much attention to it, is something that makes you wonder, where do our hearts lie, and what can we do now to revive the outrage that we lived through 20 years ago when the Moscow mechanism was invoked by 12 member states of the OSCE. So I would like to remind those who probably were not around at that time. There has been a terrible repression in November 2002 in Turkmenistan after an alleged assassination attempt against Niyazov. And in the aftermath of that, like hundreds of people were detained, tortured, convicted in grossly unfair show trials where they had been drugged and making like these appearances on television, forced appearances where they were like saying that they did things that they never took part in. So it was really a very bad and a dirty show. And many of them forcibly disappeared after that, and we're still trying to find out what happened with all these people. So this Moscow mechanism that was invoked, which was really quite rare, especially at the time, and it's still not very common to see this happen, unfortunately, was in response to this massive wave of repression. And Emmanuel Decaux, who's a professor in France, was the rapporteur, and then it was supposed to be a rapporteur on the Turkmen side, but that never happened. So Decaux was not given the right to visit Turkmenistan, so he did all the work from our countries, like also in Vienna, and we supported that work. I want to also remind you that at the time, among the arrested people were Berdir Berdiev, who was a diplomat here in Vienna, and then he was newly appointed as the Minister of Foreign Affairs in Ashgabat, and he disappeared in prison. He wrote poems that have been published in the meantime, and I recommend all of you to read those poems. So I'm the moderator, and I really would like to thank the organizers, the Turkmen Initiative, and the Prove Your Life campaign to invite me to do this and take this role. And I would like to introduce the first speaker, Farid Topatulin from the Turkmen Initiative for Human Rights. Farid is a friend, and Farid is someone who is among the only ones who have been released from prison, and that is thanks to the international campaign for his release. So we're quite lucky to have him with us to tell us about what he went through and the friends who are still there in prison. So, Farid, please. Уважаемые дамы и господа, спасибо за интерес к нашему мероприятию.
Наша организация Туркменская инициатива по правам человека занимается мониторингом ситуации в Туркменистане и демократии. Мы ведем сайт «Хроника Туркменистана», публикуем сатирические видео про туркменского президента, ведем практически в связи с тем, что туркменских правозащитников очень мало, приходится вести практически всю деятельность по правам человека, на что у нас хватает сил, средств и времени. Наша организация зарегистрирована в Австрии в 2004 году, потому что я получил здесь статус беженца после того, как был освобожден из заключения в Туркменистане и смог выехать из страны. Я был арестован как раз в те дни, когда шло следствие по тем лицам, которые покушались или пытались покушаться на президента МППЧ, первого президента Туркменистана. Это был ноябрь-декабрь 2002 года. И мне довелось находиться в заключении с людьми, которых обвиняли в этом преступлении и которые были включены в списки, составляемые компанией «Покажите, живыми». Спасибо им за это. И с некоторыми, как я уже сказал, я просидел какое-то время в заключении. А что касается упомянутого здесь московского механизма, о котором Брифинг говорила, действительно в 2003 году он был запущен, имел определенное воздействие на туркменские власти, на, как мне кажется, небольшой период. Смерть ТуркменХелсинки в 2006 году и ожидания международным сообществом того, что новый президент Туркменистана пойдет на какие-то послабления режима, видимо, свели надежду на этот механизм, нивелировали эффект от этого механизма. Возможно, в том числе следствием этого является, что теперь у нас в Туркменистане сложился дуумвират, двух диктаторов, отца и сына. Теперь у нас два диктатора вместо того, что было раньше. Конечно, у нас нет механизмов воздействия непосредственно на наши власти путем через парламент, через прессу. Единственный инструмент, которым мы обладаем, это воздействие на туркменские власти посредством международных структур, международных институтов, в том числе института ОБСЕ. Уже вот на таком уровне иногда удается чего-то добиться, какого-то послабления индивидуальных кейсов. К сожалению, не более того, это не означает, что мы должны прекратить свою деятельность, и раз нет никакой надежды, наоборот, мне кажется, это стимулирует к тому, чтобы работать больше, работать эффективнее. И опять-таки, наверное, возобновление того же самого московского механизма со стороны ОБСЕ было бы тоже неплохим очень шагом, особенно в настоящее время. В общем, с тех пор, как я оказался в заключении, прошло уже 20 лет, тем не менее, многие, практически все, с кем мне довелось сидеть, до сих пор находятся в заключении, либо судьба их вообще неизвестна. Меня лично, конечно, спасло из этого большая международная компания в мою защиту. Огромную роль здесь сыграл посол ОБСЕ в Ашхабаде Раскива Белесу, когда она работала. К сожалению, 2 года назад она скончалась. Также помогли посольства Соединенных Штатов Америки, Германии, Великобритании. Теперь я перечислю тех, с кем я находился в тюрьме из того списка, который готовит компания «Покажите, живыми». 21 декабря, когда я оказался в заключении, я попал в камеру к Давлету Гаеву. Его осудили за содействие Борису Шахмарадову перейти Туркмену-узбекскую границу.
Ему дали 20 лет заключения, то есть вот сейчас срок его заключения должен был уже закончиться, и он должен был быть освобожден, либо переведен в колонию поселения, но, повторяю, информацию об этом у меня по крайней мере нет. Через пару-тройку дней к нам в камеру привели Иклима. Это тот человек, у которого по версии следствия собирались заговорщики или, как их назвали в народе, ноябристы, накануне 25 ноября, день попытки покушения. Иклимов сильно избили после задержания, он показывал ссадины, кровоподтеки и синяки на теле, когда оказался с нами. И с Иклимом и Давлетом я провел в камере примерно до 20-х чисел января, когда после суда их отправили по этапам. Но я знаю, что Иклима не отправили, его оставили в СИЗО, но для них, для 5 человек, которых приговорили к пожизненным срокам, их перевели в одиночные камеры, и у них на дверях появилось, они были опечатаны, то есть ни кормушки, ни сами двери солдатами не открывались, только в присутствии офицеров, когда надо было передать им еду или вывести их в туалет. Туалет был один на все СИЗО, поэтому в камерах этого удобства не было. Еще могу сказать, что в конце декабря у двери камеры, которая находилась рядом с туалетом, появилось 2 солдата с автоматами. Ранее такого не было. Внутренняя охрана была вооружена только резиновыми дубинками и электрошокерами. Охрана по периметру, она была с автоматами, но внутри автоматчиков не было. И мы решили, что, наверное, спецслужбам удалось задержать Бориса Шахмурадова. Через сколько-то дней эту информацию подтвердили те солдаты срочной службы, которые исполняли роль охранников. Также хочу отметить тот нюанс, что уже после суда Давлета Гаипова вызвали сначала на допрос, и там ему потом уже вернувшись, он сказал, что это на самом деле не был допрос, потому что приговор уже был, это была беседа. И ему сказали, что якобы их долго держать не будут, президент оставит организаторов, а остальных всех помилует. К тому же ему сказали, что вот этот Авадан-ДП, это очень новая современная тюрьма, и там очень хорошие условия. Я так полагаю, что сотрудники службы национальной безопасности просто опасались каких-то эксцессов со стороны тех, кто был приговорен к длительным срокам заключения, и таким образом пытались их успокоить, или фактически просто обмануть. Но надо сказать, что чувствовалось, что Давлету, например, хотелось в это верить. После Давлета и Иклима, когда уже начались этапы, то есть перемещали людей с одной камеры в другую, кого-то отправляли в другие тюрьмы. Сутки я провел с Тимуром Чумаровым. Это молодой парнишка, которому дали 25 лет. Его пытали, по его рассказам, и было видно, делали ему слоника, то есть надевали противогаз, затыкая проход воздуха, и прыгали у него на спине, положив его на пол. Из тех людей, которых били и пытали, я так понял, что это проводилось в начале следствия, чтобы просто выбить из них показания. Того же Гаиба Давлетова, который уже в конце был задержан, его физического воздействия к нему не применялось. Как он сказал, один раз дали ухо, и все. Потом я провел около 10 дней с Язбылтой Гулгалтыевым, это бывший глава Международного отдела аппарата президента и бывший глава администрации Кашарского вилаята, это северный регион Туркменистана. Вот его как раз тоже пытали, потому что его вначале
начале следствия арестовали. По данным наших коллег, в 2021 году, в начале 2021 года он скончался. Мне было очень больно это слышать, потому что когда вот мы с ним находились в одной камере, он время от времени вставал, начинал делать физические упражнения, приседания, отжимания и произносил: «Я должен выжить, я выживу». Этой целеустремленности, желание жить помогло ему 18 лет продержаться в застенках, но, увы, к сожалению, приговор был 25 лет, и человек погиб там. Последний из тех, с кем я сидел, это был бывший генерал, командующий пограничными войсками, а до этого он был заместителем председателя Комитета национальной безопасности, Мурат Кабулов. Очень интеллигентный, начитанный человек, хотя он был старше меня, тогда ему было 60, мне 40, но он всегда обращался ко мне на «вы». Мы с ним дольше всех я с ним пробыл, около 1,5 месяца. Он был приговорен к 8 годам заключения и повторял, что с учетом того, что ему уже 60, 8 лет это пожизненный срок. Была информация, что его все-таки выпустили уже после отбытия этих 8 лет в колонию поселения, но подтверждения этому нет. И я, например, не знаю, действительно ли его освободили и что с ним и как. Для меня все эти люди, чьи имена, фамилии я произносил, это не просто люди из списка проекта «Покажите, живыми», а это те, с кем мне довелось провести некоторое время заключений, с кем мы пили хлеб, иногда вместе горевали. То есть это живые люди, несмотря на то, что некоторые из них, наверное, уже нет. Я пока на этом остановлюсь. Если будут вопросы, я потом отвечу. Спасибо за внимание. Thank you, Fabi. And thank you for sharing your personal story and the fate of all these individuals who are not numbers on the list. But all of this shows the terrible injustice that is at stake here. I will give the floor to the next speaker on my right, Mr. Adamov. And Mr. Adamov is a former ambassador of Turkmenistán. He will probably tell you much more about him than I can do, but just to say that he is like one of those who have been accused of participating in plotting this so-called assassination attempt. And he was condemned in absentia to 25 years in prison, or life in prison when any of the documents that you read. So he is among us today. We're really happy to be able to listen to what he wants to share with us. Mr. Hanan. Thank you. Добрый вечер, уважаемые граждане, которые не посчитали своим временем, пришли, как говорится, и то, что вас интересует судьба моих коллег, и то, что здесь присутствующие информаторы расскажут вам и рассказал Фарид. Это действительно 20 лет прошло, но я и сегодня не могу без волнения об этом говорить. Я хотел бы остановиться на моменте, на том, с кем по долгу службы я работал в дипломатической работе. Это бывшие послы и бывшие министры иностранных дел. Это Борис Шахмурадов. И второй Бакир Бердыев. Тоже. Он был, кстати, послом здесь, в Вене. И в том числе послом в ОБСЕ. Это цвет туркменской интеллигенции.
Это грамотные, толковые люди, которые боролись за судьбу страны, за туркменский народ. Я почему говорю, что они есть? Потому что я и сегодня не хочу терять надежды, что они не живы. Мы все-таки надеемся, что они живы, или рано или поздно мы их увидим. Я хочу выразить благодарность компании «Покажите, живыми». Это люди делают большую работу. Более 100 человек, не только наши коллеги, но и те, которые позже попали, они как канули в колодец. Неизвестно, что с ними. Ни адвокатов, ни Международный Красный Крест, ни родные, никому никаких сведений не дают возможности не видеться, не дают никакой информации. Поэтому, безусловно, какова их судьба, что с ними, никому не известно. Вот поэтому мы продолжаем. И еще раз хочу поблагодарить тех, которые борются за них, сказать спасибо и дай Бог, чтобы мы все достигли этого успеха. В конце концов узнали о их судьбе, а еще лучше, если увидим их на свободе. Я еще один из тех, как уже и Брифинг сказала, который был тоже осужден по тем же причинам, как попытка к государственному перевороту и как покушение на президента Ниязова. Осужден пожизненно, но я находился просто за границей, и судьба, как говорится, меня оберегла от ниязовских чувств. И поэтому я попал, сначала находился в Турции, потом попал в Австрию, и как раз, когда я прибыл сюда, принимался Московский механизм отношений Туркменистана. Мы даже еще у входа в ОБСЕ устраивали пикет в поддержку Московского механизма. Вот, и, как говорится, Парень правильно подчеркнул, что все-таки московский механизм вначале она сработала, дала свои плоды. Меньше стали осуждать, меньше стали всякие, как говорится, невинных осуждать, и хотя некоторые люди потом были осуждены и тоже пропадали, но опять-таки все инакомыслящие, которые не были пригодны Ниязову, они под маркой этого ноябрьских событий, он просто ликвидировал из страны, полностью ликвидировал инакомыслящих, не говоря уже об оппозиции и НПО и все прочее. Но все-таки некоторые люди, оказавшись за рубежом, организовали, вот как Фарид, например, или еще вот Хаджиевы, НПО, которые сегодня борются, как говорится, за судьбу нашего народа, за демократию в нашей стране. Я, в свою очередь, тоже не сложил руки. Я очень много сейчас работаю с молодежью. В последнее время они хорошо активизировались, особенно последние года 3. Ну, правда, это уже совершенно другое поколение. Они слабо в политическом отношении развитые, они не знают, у них есть желание, но они не знают, что делать, как делать. Часто обращаются, мы часто выступаем, организовываем по Zoom конференции, мы их направляем, рассказываем, делимся опытом, что надо делать, как надо делать, придерживаться Конституции, не надо никаких нарушений, особенно в тех странах, в которых вы находитесь. У нас большое количество находится наших студентов и работников, вернее граждан, которые работают в Турции, чтобы прокормить свои семьи. И поэтому вот они стали в последние годы очень активными. Особенно в годы коронавируса, когда был 2 года весь мир изолирован, с Туркменией не было никаких контактов. И вот они в растерянности не знали, многих был просрочен паспорт.
Без паспорта они не могли нормально продлить свой вид на жительство в стране. Консульство от них отвернулось, никому ничего не помогало. Даже те люди, которые потеряли работу, даже в нищенстве, можно сказать, даже умирали там, консульство абсолютно не интересовалось их судьбой. И поэтому люди, видя все это, перебороли страх, начали организовывать протесты. И вот таким людям мы помогали, и сейчас сегодня продолжаем помогать. Ну, вкратце я так, потому что еще время ограничено у нас, еще другие люди будут говорить. Спасибо за внимание. Thank you, Mr. Ananda, for sharing your impressions, but also your experience, which was done with some emotion, and also for continuing the fight and inspiring others to not let go and to continue raising, the atrocities that are committed in the country. I will now give the floor to the next speaker on my left this time, Vitaly Ponomaryov. Vitaly is a reputed human rights defender and an analyst who has a long experience working in Central Asia. And he now represents here the Memorial's Human Rights Defense Center and is very closely related to the Prove Your Life campaign. So, Vitaly, the floor is yours. Спасибо. 20 лет прошло действительно с тех пор, как были вынесены приговоры участникам событий 25 ноября 2002 года. Здесь я хотел бы одно уточнение внести, то есть по официальная версия гласит, что было покушение на президента Ниязова, но правильнее, наверное, все-таки говорить не о покушении, а о попытке переворота. Но сейчас нет времени на анализ той ситуации. И вот основная масса участников этих событий, прямых и косвенных участников, была осуждена в январе-феврале 2003 года. И после вынесения приговора судьба большинства из них остается неизвестной до сих пор. То есть родственники не знают, что с ними, так сказать, не запрещены переписка, передачи. Когда люди умирали в заключении, семьи не давали никакой официальной информацию о смерти. Первая группа тех, кто был поставлен в такие условия, кстати, хочу отметить, что вот такой режим инкоммуникада, растянувшийся на 2 десятилетия для некоторых, он абсолютно противоречит и международным обязательствам Туркменистана, и национальному законодательству. Там нет такой правовой нормы внутри Туркменистана, что можно человеку лишать всех контактов с внешним миром. Тем не менее, это было сделано по прямому указанию тогдашнего президента Туркменистана. Они были помещены в новую тюрьму Авадан ДП. Сейчас там и обычные есть уголовники, но сектора, там есть огромная большая тюрьма, но в то время она открывалась первоначально как чисто политическая тюрьма. И, значит, как я уже сказал, первоначально туда отправили несколько десятков осужденных по делу о попытке переворота. Но дальше, в последующие годы, мы говорим о долгом периоде в 20 лет, туда стали отправлять и косвенных участников, которые первоначально находились в обычных колониях, их оформляли какие-то нарушения режима и тоже переводили вот туда, в изоляции. Туда стали отправлять высших чиновников осужденных, министров, вице-премьеров, бывшего генерального прокурора и так далее. Туда стали, после событий 2008 года в Ашхабаде, вот этот режим инкоммуникада стал использоваться и в отношении религиозных заключенных, которых обвиняли в исламском экстремизме, и в небольшом числе случаев в отношении гражданских активистов. Почему я говорю о небольшом числе случаев? Потому что в Туркменистане любая несанкционированная государством общественная активность, она запрещена. Поэтому нет не только каких-то оппозиционных политических партий, то есть даже не зарегистрированных на территории страны, но даже там экологические группы или группы, которые решают чисто социальные проблемы, начиная с 2003 года они не имеют возможности действовать.
Поэтому и самих активистов-то таких вот немного, кто пытается что-то делать в таких условиях. То есть вот так появились 4 группы таких исчезнувших, и была дифференцированная политика государства в отношении каждой из этих 4 групп. За ограниченного времени нет времени это все описывать. В 2014 году компания «Покажите, их живыми» опубликовала первые списки жертв насильственных исчезновений. С тех пор поступило очень много дополнительной информации. Вот последний такой толстый ряд списков — это 2021 год, ноябрь. С тех пор были небольшие изменения, но, скажем, за последние полгода только по 3 кейсам какая-то дополнительная информация пришла. То есть 2 религиозных заключенных их освободили из тюрьмы, они были в списках, и одного предполагаемого участника событий 2002 года, его, по данным, которые требуют проверки дополнительно, его перевели из тюрьмы в ссылку, это в отдаленную местность за много сот километров от Ашхабада, куда, в общем, даже родственникам тяжело добираться. Я просто оглашу некоторую сводную статистику, отражающую результаты кампании «Покажите, их живыми», собранная информация. Будут, я говорю, поскольку есть такие незначительные уточнения, там по 2-3 людям за год иногда что-то в последние годы меняется, то цифры могут несколько отличаться от тех, которые приведены в этой публикации 2021 года. Значит, на момент публикации сейчас в рамках кампании «Покажите, их живыми» была собрана информация о 162 кейсах насильственного исчезновения. 67 кейсов они исключены, были позднее в ходе работы, то есть мы в рамках кампании смогли получить информацию, что кто-то вышел на свободу, 29 человек умерли в заключении, 26 им разрешили свидание под международным давлением. Но основная масса, это 95 человек, они по-прежнему остаются в списках жертв насильственных исчезновений. Из них, если по 24 хотя бы есть какие-то неофициальные сведения, которые надо еще проверять, потому что в Туркменистане в условиях закрытости очень много слухов входит, и часто потом не подтверждается информация, что человека где-то видели, то, значит, 71 человек, по ним вообще нет никаких данных с момента вынесения приговора. Большинство из этих 71 это как раз участники событий 2002 года. После того, как эта тема стала обсуждаться практически ежегодно на разных международных площадках, диалогах о правах человека и так далее с правительством, происходили определенные сдвиги. Скажем, с 2015 года правительство Туркменистана стало предоставлять информацию по некоторым кейсам, но за все эти годы только по 28 кейсам была предоставлена данные, это менее 20% от первоначального списка. В 2016 году внесли изменения, стали выдавать родственникам тела погибших. То есть, например, об их судьбе не сообщали, но когда человек умер, тогда его тело выдавали для захоронения родственникам. До этого не было такой практики, до этого даже если люди погибали в заключении, их смерть оставалась неизвестной. И достаточно сильный сдвиг произошел после ряда международных демаршей в 2018 году. Значит, скажем, по большой группе из нескольких сот осужденных по религиозным мотивам, большинство им стали предоставлять свидания с родственниками, передачи, возможность писать письма. Тем не менее, проблема сохраняется. И, конечно, наиболее сложная ситуация с участниками событий 2002 года, то есть попытки свержения Ниязова. Из 64 имен, включенных в наш первоначальный список, по 45 нет вообще никаких данных до сих пор. То есть живы они, умерли, находятся ли где-то там в заключении и так далее.
Лишь 10 кейсов мы смогли как бы исключить, потому что ну, там разные ситуации были, сейчас нет. Хочу обратить внимание, что по делам, связанным с событиями 2002 года, 6 человек были осуждены пожизненно, причем в законодательстве Туркменистана ни тогда, ни теперь нет такой нормы пожизненное заключение. То есть в нескольких случаях вот это пожизненное заключение решалось голосованием там, некого представительного органа, то есть не судебного органа, после того, как суд уже выносил приговор, да, там 25 лет или сколько. В общем, вот из этих 6 человек, приговоренных к пожизненному заключению, вопреки законодательству, один скончался в заключении в 2016 году, его тело было выдано, по 5 остальным все эти годы правительство Туркменистана категории, ну, просто игнорирует любые запросы международных организаций. Также хочу сказать, что вот большинство жертв насильственных исчезновений, кто был жив вот в последние годы, их содержали в специальных блоках тюрьмы БДИПЧ. Длительное время, иногда больше 10 лет содержали. Это также противоречит нормам законодательства туркменского, где разрешается вот на таком режиме от 3 до 5 лет вот в тюремном режиме сидеть, после чего заключенных должны переводить в обычные колонии, где они имеют ну, те же права, что и остальные заключенные. Но здесь в силу, опять-таки, политических указаний, которые абсолютно не опираются ни на какие правовые нормы, это все нарушалось, и Туркменистан не ответил на запросы рабочей группы ООН по насильственному недобровольному исчезновению в отношении Шихмурадова, Бердыева, Рахимова и Рустема Джумаева. Значит, Ага, хорошо. Да, тут вот время нет описывать. Я хочу сказать, что, значит, вот, как я сказал, в отношении вот, мусульман, осужденных по вот, обвинению в экстремизме, был смягчен режим в 2018 году, но в 2020 году примерно из-за событий в соседнем Афганистане некоторые из тех, кто получил разрешение на свидание, переписку, их снова поместили в БДИПЧ в режим изоляции, только вот с прошлого года смягчается отношение. И, наверное, две последние вещи, которые я закончу, это первое, вот был подготовлен список из 33 человек вот, на начало этого года, у которых сроки заключения должны были закончиться в последние годы. Ни одного из них никто из независимых наблюдателей не видел на свободе, но правительство по двум ответило, что у них срок закончился, они отправлены в ссылку, но у них срок закончился еще в 2014 году, срок ссылки закончился в 2019, но с тех пор их тоже никто из дипломатов, представителей международных организаций не видел. И последнее, это дело Гулгиде Ниязова, тоже интересное. То есть это гражданский активист, у которого срок заключения истек еще в 2019 году. Он отправлен в ссылку за сотни километров от своих родственников на побережье Каспия. Ему уже с момента, вот, когда его в марте 2019 года отправили, каждые полгода говорят: потерпи несколько месяцев, ты выйдешь на свободу, но он продолжает там содержаться. И что самое такое, как бы, ну, возмутительное, что ли, что он, как и многие другие жертвы насильственных исчезновений, не видел никогда своего приговора, он не держал его в руках, он даже не знает, что там написано. То есть он был лишен возможности на стадии суда, следствия иметь доступ к адвокату, а когда приговор был вынесен, он был лишен возможности его обжаловать и лишен возможности даже прочитать вот, в деталях, в чем его обвиняли и на чем это основывалось. Вот такая ситуация сейчас, но продолжение темы мои коллеги продолжат, извините, вот немножко затянул со временем. Well, if we're not talking, I think we're obviously talking about gross violations of the human rights law, which is the thematic of this meeting today, and because we don't have much time, I want to give the floor already
to my friend Yuri Chibadze from the Group Your Alive campaign. Yuri does a lot of things besides that, and I think many of you know them, so I'm not going to detail. He can tell you about the work that he has been doing for Turkmenistan over all those years. Thank you, Brigitte. Well, following up on the remarks of my colleague, I would like to now focus on the problem of continued enforced disappearances and actions needed to stop them. Today, when we mark the 20th anniversary of the release of the Moscow Mechanism report, we would like to see a new commitment for action among the concerned states and a strong resolve to take concrete steps this year to finally achieve tangible progress in ending this heinous crime. The Moscow Mechanism report was issued 20 years ago, was invoked, 20 years ago, in response to mass repression in Turkmenistan, as described by Farid and Nur Muhammad. It targeted not only individual critics of the regime and the opposition leaders, but also their surroundings, relatives, colleagues, acquaintances, assuming a character of collective punishment. The report by Dr. Decon documented total lawlessness, that's his words, quote, and the gross violation of human rights, and highlighted the horrific picture of mass repression. It was then when the practice of enforced disappearance started in Turkmenistan, which continues today to serve not only as a punishment for a particular convict, but also a means of intimidating the whole society. Since November 2002, hundreds of disappearances have occurred, with victims including such well-known figures as Boris Murat, but also numerous other people. It is a well-documented crime. Vitaly already referred to several editions of our regularly updated list of disappearances in Turkmenistan. The current one has 162 documented cases, which in reality is likely to be a much higher figure, since documenting this crime in a country that is probably the most isolated in the world is committed. In an even more despicable violation of human rights, over 30 out of these 162 who are disappeared in prisons have not been released after their prison sentences have ended. Although their terms are over, they continue to be disappeared in a system that routinely tortures inmates. There is absolutely no justification for their continued imprisonment, even in the deeply flawed logic of the regime. This amounts to a new type of torture, piled on the years of torturous treatment of the prisoners and their families. We and many other colleagues in the international civil society have repeatedly called on the OBSE to take vigorous steps to end enforced disappearances in Turkmenistan's prisons. 5 years ago, in this very building across the corridor, we held a side event on the 15th anniversary of the release of the Moscow Mechanism report. At the panel at that time, we had with us the author of the report, Dr. Emmanuel Decon, and family members of 2 of the disappeared. This was the time when we had strong hopes for joint multilateral actions in the OBSE and beyond to put pressure on the Turkmen authorities to end disappearances. 5 years later, we are still struggling to convince concerned states to take strong enough action in the OBSE framework in cooperation with other organizations and institutions. As we continue our efforts to convince international policymakers to exert real pressure on Ashgabat and hear various arguments in favor of continued dialogue as opposed to pressure, the crime of disappearance continues. People remain kept in full isolation, tortured, some of them are dying. This is not a matter of the past, but a continued tragedy and an ongoing crime. The government of Turkmenistan, despite all its OBSE commitments,
participants continues to obfuscate or ignore inquiries about the fate of the disappearance, including those who should have been released at the end of after the end of their position. A difference in the OSCE between 5 years ago and now is that these days all OSCE participating states have a new responsibility to take action to eradicate the political grievances in the OSCE region after the adoption by consensus, including Turkmenistan, of the Ministerial Council decision 720 on prevention and eradication of torture in December 2020. In this decision, OSCE states, participating states, for the first time unanimously included fighting enforced disappearances in the OSCE commitment to prevent torture, and incorporated prolonged incommunicado detention in their definition of what can facilitate torture, or can by itself constitute a form of such treatment. Well, as you know, we mark now 20th, not anymore the 15th or 16th, but the 20th anniversary of the Moscow Mechanism report. We call on the OSCE states to renew strong and consistent international pressure on the government of this country. It should be multilateral and effectively coordinated among relevant international bodies and headquarters of concerned states. Turkmenistan must be reminded that as an OSCE participating state, it is obligated to comply with its commitments and recommendations by OSCE bodies and other international bodies such as the UN treaty bodies and special procedures. 5 years ago, this public pressure that we worked for, pressure from OSCE concerned states, including a very strong letter by 17 ambassadors to the Turkmen authorities, together with pressure coming at the time from other corners, the European Union institutions, the UN treaty bodies and UN special procedures, and many bilateral relations. All this generated important, albeit limited progress that Vitaly already mentioned. In response to this mounting multilateral public pressure, Turkmen authorities allowed family visitations to several dozens or possibly even hundreds of prisoners previously held incommunicado on charges of Islamic extremism, and started to give bodies of deceased prisoners to their families who were on our list of disappearance. They also promised to organize a visit by the UN Working Group on Enforced Disappearances to Turkmenistan and cooperate earnestly in the framework of the IPHR process that was upcoming in a few months. Unfortunately, concerned states bought into these false promises, and public pressure in the OSCE framework gave way at that time to quiet behind-the-doors diplomacy, quarterly non-public diplomatic meetings by the OSCE, in Vienna by ambassadors of concerned states and the Turkmenistani ambassador here. For 2 years, the Turkmen side skillfully imitated dialogue, while taking no steps to address the problem of disappearances, continuing keeping people incommunicado, and building an increasingly repressive regime. With the COVID pandemic, and then the full-scale Russian aggression against Ukraine, these meetings stopped. Even these limited interactions stopped. Essentially, any pressure on the Turkmenistani authorities regarding enforced disappearances also has stopped in the OSCE framework or bilateral relations, except the UN treaty bodies, who repeat the same conclusions and recommendations as 5 years ago and 10 years ago, but to no avail. Finally, we strongly believe that the OSCE and its participating states must rebalance their interactions with Turkmenistan by renewing public efforts to pressure the government and partner with civil society and the broader international community to do so. The current approach has allowed Turkmenistan to remove itself from the attention of the international community and shield itself from scrutiny. We call all concerned OSCE participating states to invoke the OSCE human dimension mechanisms with respect to Turkmenistan this year, namely the Vienna mechanism and then immediately followed by the Moscow mechanism. The 20th anniversary of the release of the Moscow mechanism report would give this step a powerful symbolic meaning, a
attaining tangible progress in eradicating the forced disappearances in Turkmenistan is important for the restoration of justice for the victims, their relatives, the entire society, where everyone is at risk of becoming another victim of the forced disappearance. This is important also to prevent regression in the future. In forced disappearances must finally stop. Thank you. Thank you, Yuri. And I won't speak too long because I think we still have 5 minutes of interpretation, or am I wrong? So just thank you so much, because all the history that you gave us was very convincing and a perfect peek to the idea of launching the Moscow mechanism at this point. Olga Zakharova also represents the Proof the Organized campaign here. She also does a lot of work and she's very analytical. And I'm proud to have her on this panel. And the last person to speak, she's a lady, and we're going to listen to her until the end. Thank you, Olga. Well, thank you. While listening to all those numbers about the years that passed since the first Moscow mechanism, I suddenly thought that there's one person in this room whom I know for much longer than anyone else, and that's Farid. I think we know each other for at least 25 years from completely different times when neither Turkmenistan nor Russia nor Belarus were full-fledged dictators. So I just realized how dramatic it really is. I remember that day when news came to our office that Farid is actually arrested, and all that campaign, and realizing that Turkmenistan will never be the same, because then things went from bad to worse. We were banned from traveling there. And then, what happened. Well, I must say that this year marks also 10 years since we started work on Prove Their Life campaign. So yes, we did, issue our first report in 2014, another dramatic year. But we started this work 10 years ago, and I remember myself bringing, relatives, bringing victims, talking about how time should not be wasted. And at a certain moment, we were this close from having second Moscow mechanism. But then colleagues said, well, there is upcoming UPR, let's say what, Turkmens would commit to, and then we will see. So I want to remind you that this September there will be another UPR for Turkmenistan. I will remind you what happened last time for the last UPR. Turkmenistan accepted, in fact, all the recommendations, even including the disclosure of information about people being in prisons. They didn't accept a couple of recommendations that were related to the subject. But in fact, it was that moment when pressure came from all corners, as Yuri mentioned, that Turkmenistan decided to imitate the dialogue, and everyone said, okay, let's see how they would, comply with the UPR recommendations. And we had no Moscow mechanism, and we lost another 5 years. Well, unfortunately, dictators get lucky every time when, another dictator commits another crime, so everybody looks another way, and repeatedly, unfortunately, Turkmen dictatorships got lucky. First with COVID, when everybody was busy, fighting COVID, and they were able to completely isolate and seal off the country. So what happened during the COVID and afterwards with this horrendous second war in Ukraine waged by Russia is that Turkey Muhammadov was able to completely isolate the country. Repressions continue. Internet is functioning worse than ever. It's like a miracle when people are actually able to communicate, sending something outside the country. So people still perish in Obadan and it's not destroyed, it's actually being built and widened, so it gets new buildings. And then, there is sort of strange situation when on one hand we clearly see that the focus is elsewhere, and rightly so. Of course, what is happening in the middle of Europe is
a tragedy and a drama for all of us, but on the other hand, it gave time to Berdi Muhamedovs to experiment how to solidify the power. Fred mentioned that now we have a duo of father and son. I can tell you, well, there was, formal things going on, like, dialogues without much content, contacts with international organizations and official Turkmen government. They were happy with it. They were experimenting how to change their constitution, how to change their legislative branch of power. So currently what we have now is a hybrid monarchy, de facto, where Serdar Berdi Muhamedov the Younger is a formal president, and Berdi Muhamedov the Elder is a head of semi-legitimate body, Halk Maslahati, but he's not now in official position of being a president, but de facto he's a ruler of the country. So, given all the dramatic situation, we also see some window of opportunity there, believe it or not. We spoke about different kind of use of international mechanisms, like Moscow mechanism, use of treaty bodies in the UN. But there is also such a thing, which I know governments don't really like a lot. It's using restrictive measures or sanctions. Now, Berdi Muhamedov the Elder is not protected by his presidential status. So we are not calling to introduce any kind of sanctions on the country as such, but individual sanctions are much easier to obtain and to implement. And for Berdi Muhamedov the Elder, it's of vital importance that he is able to fly to Germany or to get medical assistance from Germany, to be seen as a respectable person, not as a weirdo, as the previous president was. So we do think that there is one avenue that also could be explored, and even the threat of personal sanctions like, prohibition of travel or asset freeze or likewise would be actually quite effective. Because we know that they don't try, well, you may say, well, there is China, there is Russia. Well, Berdi Muhamedov does not trust neither Chinese neither Russians. Yes, he has all these treaties and agreements, but he prefers Western European German here. And also he prefers to keep his money in Germany or in Switzerland. So here, with a certain political will, and after Moscow mechanism, when there is a proof, legitimate proof that, the problem exists, you could start talking about restrictive measures and personal restrictive measures on Yeah, we're out of time, so I will stop here, and I hope we will get things done. Thank you again. And that was really enlightening also to understand the relationships between the father and the West. So I totally support your ideas. We have 10 minutes more. Would you like to take 2 minutes of those in the conversation, or we open the floor? Yeah, let's Thank you, dear interpreters, for this. Okay, so our friend Amaya has been asking for the floor for a little while, and just for very shortly. Анадурды Хаджиев, TurkmenHelsinkiFond. К сожалению, режим в Туркменистане жесток, и он не прекращает это делать. 2 моих братьев посадили в тюрьму, убили сестру в тюрьме, посадили брата и сестру моей супруги. Все это беззаконие творится, понимаете, уже много лет, очень много лет. И, к большому сожалению, вот Юра сказал, что международная общественность закрывает на это глаза. Тихая дипломатия, она выигрывает, к сожалению, у правозащиты. Но вот последние события показывают о том, что если тихая дипломатия будет продолжать выигрывать у правозащиты, то неминуемо это приведет к некоторым катаклизмам, которые сейчас происходят в Украине. Спасибо. Thank you very much for sharing this. Would anyone else in the... Yeah.
Please, I know you should introduce yourself. Thank you. I'm Vena from the US Helsinki Commission in Congress. And I really want to thank you for this side event. I actually was here 20 years ago when the Moscow mechanism was invoked. Dr. Gudea was a close friend of mine, and I still would like to know what happened here and where it is. I appreciate so much the focus that you all continue to bring on this issue because, as you say, this is not something of the past. This is something that is still happening. It's still happening to those in prison. It's still happening to their families. And we need to continue to push on it. So thank you for the suggestions, and I will absolutely take them back to Washington. Thank you, James. Thank you very much. Would anyone else like to make a comment or ask a question to the panel? Yes, sir. I would like to, but I'm not entirely sure if I'm allowed to, given the fact that I have a Wi-Fi. First and foremost, I would like to thank all the participants here today because the fact that there are still barely anyone talks about Turkmenistan in the world at the moment and for quite a few years already, and the fact that so many people continue their work despite the fact that the international community is not particularly interested in the matter. This is crucially important, and I think it gives us all hope that no matter how hopeless things may seem, that there are people working to improve the situation. I have only one very simple question. Do you think that perhaps the way towards change in Turkmenistan is going and putting pressure on its partners, such as Russia, or unrealistic to put pressure on China, but perhaps by putting pressure on its major partners, and that's the most effective way to influence the situation in Turkmenistan? Thank you very much. Thank you for this question. Who would like to answer the question? Well, these kind of dilemmas were discussed over years, and I think they could make sense to be a matter of discussion before 24th February 2022. What kind of pressure on Russia can we talk about at the times when all the efforts are focused on stopping its aggression and reversing the occupation and bringing the perpetrators to justice? That's the key. Turkmenistan is not, or relations between Russia and Turkmenistan are not part of this issue. But even before the full-scale aggression, I don't think that putting pressure on Russia in respect of Turkmenistan would help. The concerned states, especially in Europe and North America, had, certainly at that time, but some would argue that they still have now, certain leverage, political, economic, diplomatic leverage on the which, of course, is trying to build relations with Russia and China and Iran, not only with the West, in terms of markets for the sales of their gas, which is the only thing they have. But essentially, the recognition as a respected member of the international community, as an important actor in the UN, believe it or not, but this is written on a daily basis in their newspapers, as equal in dialogues and negotiations, is central to this regime in Russia. I would, now discussing whether the leverage of gas trade is still there or not. It will take too long time now, and there is no agreement really among experts. But definitely, the key, I think, to Turkmenistan's to stopping the gross human rights abuses in Turkmenistan and opening up the country for some progress lies not in Moscow. I would not agree with this.
Thank you very much. One last question, quickly, please. Very much, Mr. President, the China delegation. Just wanted to also echo what colleagues have said. Big expression of thank you and appreciation and of respect for your work. It's very touching and impressive to see how you have worked on this matter personally for so many years. It's very inspiring and powerful to hear about. If I may, I have two quick questions. One is whether the colleagues from They Are Alive campaign have most clearly spoken in favor of the Moscow mechanism. I wanted to hear about from the other three panelists whether this is also the approach that you favor. And then from Yuri and Olga, I'd like to know how you would imagine the procedure if there were a Moscow mechanism, what you think the consecutive steps would be afterwards. Thank you very much. Нет, первый вопрос, то, что поддерживаем мы или нет. Да, мы поддерживаем, мы за. То же самое, что, конечно, я за, и там проблема московский механизм была в том числе, что не было механизма мониторинга дальнейшего. То есть предоставлялся доклад, который фиксировал нарушения, но через пару лет как бы забывали об этом, да, то есть нужно об этом тоже подумать. Да, конечно, я тоже поддерживаю. Как я говорил, у нас нет других механизмов давления, которые нужно просто. Нет, еще раз. Нет. Вторая часть вопроса. Well, thank you for your question. We will be happy to discuss this in more details soon. But essentially, a couple of thoughts. First, start now, not until later, because of first symbolic power of the 20th anniversary. That gives you extra legitimacy if you wish, extra impetus. Secondly, because the Turkmenistan government is a bit more receptive, we think, a little bit more unsure and vulnerable in the current confusing international situation and uncertainty of its gas sales, and with Muhammadov, the elder, not having a formal position of power in the executive body, although he is the only one who takes all decisions. So it is, as Olga said, a window of opportunity, albeit small, but it's there. In practice, not wait until the UPR, don't step on the same race, to say, in our part of the world. Don't repeat the same mistake. That is, they will tell you, let's wait until the UPR. And we did it 5 years ago, and it didn't help at all. In practical terms, it could be, again, a letter by investors to start with. We understand that we want a step-by-step process, building up pressure, giving them a chance to respond earnestly and genuinely, but they will not, we know that. So, a letter by ambassadors with a strict deadline, as it was actually in the letter of March 2018. There was a deadline of, we expect a response from you by 8th of May or something like that. And then, when it doesn't come, move to the Vienna mechanism, a more formal set of questions. And if responses are unsatisfactory, which we think they most likely will be, move to the Moscow mechanism. What is important to the Moscow mechanism, as we all know, is a follow-up. So the Moscow mechanism by itself, as a report, is important, but again, as we have said, just fixes the situation, a description of the situation assessment in a certain moment of time. What is important is that it provides a quasi-legal, if you wish, or expert framework for further action by concerned states, and together with pressure from UN bodies in the UPR and in bilateral relations gives a ground, a basis for
stronger pressure and puts the situation in the spotlight. It's just a piece of the decision, not a silver bullet. But there is not much else that can be done in the Bulletin, sorry. Yeah, thank you. Thank you. Dear finalists, all of you, for your brilliant presentations, and thank you to the public. I think the conclusion is really that we're talking about a continued systematic violations of policy commitments. So now to reiterate our request for a mechanism, I would like to also underline the idea of sanctions, that I think is a great idea as well. And let's renew our efforts, and as we say, it's never too late to do good, so let's do it now. Thank you to our interpreters who have stayed for longer, and thank you very much.